Our plantations are fairly new, which means our farmers are not as experienced as other farmers in other areas. So the capacity training is there to enhance the good plucking practices, to teach new farmers how to take good care of the plantations. And besides that topic, we covered also leadership and governance. The ownership of cooperative by members to do tea farming as a business, and also how to use the bank system, microfinance. For the factory, it was the usage of machineries, work ethics, HR related matters, and proper performance in the factory. Our farmers are trained now. They improve the capacity and techniques and the management of cooperative. Icyambere nuko hiyongeye karite. Twavuye kuri karite ya 64% ubu turi average ni 74 kuri karite. Gusarura neza cyo nabyongukiyemo kwa mbere napfa gusoroma uko mbonye wenda nk'iki kimeze gutya nkaba nagisoroma ariko nungukiyemo kuko ariko gusoroma gifite umutwe n'ibi nk'uko nyine nabibagurira kimeze gutya nakijyanaga nagisoromye nabi nkahomba bakacyanga nkahomba nkakimena ubwo nkaba mpobye nyine nungukiyemo dore nabonaga nk'udufaranga dukeya ariko ubu ko nakikora kugikorera yambikeka mbona udufaranga tubutse kweze ko yashe najya kuri sako nkaba nk'amafaranga 50,000 nkaza nkarihira abana. Yarahinduye nari mbayeho nabi, narahingaga nahinga nk'uturayi ntitwere, nahinga n'ibigori ntibyerere, ubu nta bigori bikera. Noneho rero nk'aka kayi nyine kaba kajeho nyine twabonye nk'agafumbire dusoroma ku kwezi, noneho ugasoroma yenda ukabona udufaranga tugufasha ugahaha nk'icyo utarufi.